You can come to slide number 6 or 7. This is which slide actually? Now come to slide number 6 or 7. Okay, put slide number 6. Click slide number 6. So we were discussing in our last class about the coastal erosion, and basically I have told that coastal erosion may be due to many reasons, and one among the reasons mostly cyclones. The other reason, high tides, neap tides, etc. Then tsunami may be there. Then heavy rainfall may be there. All these are reasons which are cause of coastal erosion. This is what we have been discussing in the last class. Then you see on screen how the water waves coming from the sea is eroding the sea coast. You can see in that picture the sea coast, because the waves are coming and then they retreat, they go back. When coming, they will bring some debris onto the shore. But while retreating, they take away a lot of sand from the beach. This is happening every time. If the deposit they are coming is equal to the deposit they are taking back, then there will not be any erosion, because every wave brings some deposit. Every wave takes away some deposit. So if the deposit they are bringing is equal to the deposit they are taking away, ultimately there is no depletion of the coastal area. All of you please note that today I won't be coming in video because here there is a power cut till 12:30. So I'll be coming only on audio. I'm not coming on video. So this picture shows how that is happening on the coast every time. See the next slide. I told that the coastal erosion can also be caused by breaking the waves on the shore. Big waves may come and they splash on the shore. They break on the shore. When a wave is breaking on the shore, it dissipates energy. A huge wave is coming. It's having its own celerity and its own amplitude it will be having. And when it reaches the shore, it can break. It will break and its energy will be dissipated on the shore. And that energy will destabilize the particles on the shore. That will be taken away by the retreating wave. തിരിച്ചു പോകുന്ന തിരമാല ഈ ഇളകിയ മണ്ണിനെയും കൂടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും, because that soil has been destabilized by the splashing of the waves. That is what is shown in these two figures. ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിൽ കാണിക്കുന്നത് അത് രണ്ടുമാണ്. Of course, I told in the last class about one more phenomenon happening. Oil spills can also occur on the shores. Oil spills, താഴത്തെ ഫിഗർ അതാണ് കാണിക്കുന്നത്. Oil spills, വലിയ എണ്ണക്കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് ഓയിൽ ചിലപ്പോൾ ലീക്ക് ചെയ്യും. How
it may meet with an accident, or it may have overflow, or in war times and all, the ships will be even smashed, or ships will be bombed, so oil can leak. And the content of oil in an oil ship will be very high. It is normally counted in lakhs of liters. So huge amount of oil will be there in the oil tanker. Take for example, one of the oil refineries in Kerala. The big oil refinery in Kerala is, which is the biggest oil refinery in Kerala? Anybody? കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓയിൽ റിഫൈനറി എവിടെയാണ്? യെസ്, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ. ലെറ്റ് മീ സീ. Let me see who is going to say. Yes, Seena has told correctly. Seena correct. Meghayum correct. It is called Cochin Refineries. നമ്മുടെ NSS, my former students, many of them are working in Cochin Refineries from NSS College of Engineering. I don't know whether from Ahilya anybody has joined over there. So it's the biggest refinery. That is why the oil price is the lowest in Kerala, in Ernakulam district. You go northward or southwards from Ernakulam, the oil prices will be slightly high because the transporting charge from Cochin Refinery is the minimum in Ernakulam district. Cochin Refinery is in Cochin area. You know that it's Ernakulam district. So I don't know whether any of you have visited that. And Cochin Refinery is getting oil from Bombay High as well as from Gulf countries. Bombay High എന്നുള്ള ഓയിൽ വളരെ കുറച്ചേ കൊച്ചിൻ റിഫൈനറിക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. കാരണം നോർത്തിലുള്ള റിഫൈനറീസിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടെ cheaper. So from Dubai port, so much of oil will be coming. Dubai port is one of the biggest port in the world. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ 10 പോർട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് ദുബായ് പോർട്ട്. അപ്പോൾ ദുബായ് പോർട്ടിൽ നിന്ന് ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ നിന്നുള്ള ഓയിൽ കൊച്ചിൻ റിഫൈനറീസ് കൊണ്ടുവരും. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബോംബ്ഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ, ആ ഒരു ഓയിൽ ഷിപ്പ് പൊട്ടുകയാണെങ്കിൽ, അത് കരയ്ക്ക് അടുത്ത് കാണുവാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സം കിലോമീറ്റേഴ്സ് അവേ ഫ്രം ദ ഷോർ ലൈൻ, ഓൾ ദാറ്റ് ഓയിൽ വിൽ കം ടു ദി ഷോർ, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ കോസ്റ്റൽ ഡിസാസ്റ്റർ. If oil comes to the shore, ആ ഭാഗത്തുള്ള ഫിഷൊക്കെ ചത്തുപോകും, മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ ചത്തുപോകും. Why? Because fish needs oxygen to survive. If oil comes to the surface of the ocean, then there won't be any oxygen. I have long back seen a photo of a crane lying on the oil spill. Crane എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്രെയിൻ റോഡിലെ ക്രെയിൻ ആയിരിക്കില്ലേ. ക്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷിയാണ്. കൊക്കെന്ന് പറയും ക്രെയിൻ. Have you heard of it? കൊക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടൽ കൊക്ക്. ഈ കടൽ കൊക്ക് കടലിലെ വെള്ളത്തിന്റെ മേളിൽ വന്നിട്ട് മുങ്ങിയിട്ടാണ് മീനെ പിടിച്ച് കഴിക്കുന്നത്. ആൻഡ് if oil spill is there on top of the soil, of the water, these cannot take food, and moreover that oil will make their legs surrounded, so they won't be able to even move out. അങ്ങനെ അതിൽ ട്രാപ്ഡ് ആയി പോകും. അങ്ങനെ ട്രാപ്ഡ് ആയ ഒരു കൊക്കിന്റെ, that was a symbol of environmental disasters. പരിസ്ഥിതിക്ക് സംഭവിക്കുന്ന നാശത്തെക്കുറിച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു കൊക്കിന്റെ പടം പണ്ട് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിരുന്നു. So oil spill damages the coast two ways. One thing is the water will be covered, the fish life will go, then the birds which land on the oil spill may get died. And the third thing is sometimes the oil spill may infiltrate. The oil spill may infiltrate to the ground close to the coast. തീരദേശത്തേക്ക് എണ്ണ അടിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ മുഴുവൻ എണ്ണ ഒരു ലാൻഡിന്റെ മുകളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഓയിൽ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി? ദാറ്റ് ഓയിൽ ഇസ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ. കെറസിനാണ് അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടന്റ്. ക്രൂഡ് ഓയിലാണ് അതിൽ വരുന്നത്. അതിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ, കെറസിൻ ഇതെല്ലാം ഉള്ള ഓയിലാണത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പോയിസണസ് ഓൾസോ. ദാറ്റ് ഓയിൽ സ്പിൽസ് ഓൺ ദ ലാൻഡ്, all the living organisms on the land will get killed. So oil spill is also a coastal disaster. അതാണ് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പടം. You can see that the oil spill is extending to the land and it causes damage. Let us see the next slide. To the next slide, yes. See, what is sea dike? What is a dike? I have told many times what is a dike. D-Y-K-E. Dike എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Please somebody give me the meaning, because I told this many times. What is a dike? D-Y-K-E. Dike എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് I have told them. I have told many times. See.
What do you understand by dike? Somebody? Ajay Prakash. What do you understand by dike? I'm just checking whether you are listening my previous session. ഫ്ലഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു വോള് കെട്ടി. വോളല്ല, അത് ഗ്രോയിനാണ്. ഇതൊരു കൂനയാണ്, ഒരു കുന്ന്. അതായത് മണ്ണ് കൊണ്ടൊരു കൂന ഉണ്ടാക്കും. എന്താണ് ചിറ അല്ലെ തിട്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അതാണ് ഡൈക്ക്. ഓക്കെ, യു ആർ പാർഷ്യലി കറക്റ്റ് കേട്ടോ. ഇത് മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കൂന. ഉദാഹരണത്തിന് ഐ ടോൾഡ് അബൌട്ട് ഇൻ ശംഖുമുരം ഏരിയാസ് വി യൂസ് ടു ഹാവ് ഇറ്റ് ഏർലിയർ. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഐ ഹവ് ടോൾഡ് ദാറ്റ്. കടൽ അധികം അകത്തേക്ക് ഇരച്ച് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തീരത്ത് കടലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരെ മാറ്റി ഒരു വലിയ മൺകൂന ഉണ്ടാക്കും. ആ മൺകൂന വേണമെങ്കിൽ അത് പിച്ചിങ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ഫാൾട്ട് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാം, വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പുറത്ത് കല്ലടുക്കി അതിനെ കവർ ചെയ്യുന്നതിനാണ്. അസ്ഫാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അസ്ഫാൾട്ട്, ASPHALT. അസ്ഫാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ നോക്കട്ടെ. അക്ഷയ്, അസ്ഫാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ? ഡു യു നോ വാട്ട് ഈസ് അക്ഷയ് ആർ? What is asphalt? ASPHALT. It's a very common thing which you see every day. എന്നും കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണത്. Nobody knows. Amita Mohandas, can you tell me what is asphalt? Asphalt, ASPHALT. You see it almost every day. What is it? Yes, Samina has written again. Samina is saving many people. It is tar. Road tar ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന tar അല്ലേ, coal tar. അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേം ആണ് asphalt. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അസ്ഫോൾട്ടിനുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അസ്ഫോൾട്ട് വെച്ച് ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം അതിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ട്രെയിൻ ഓഫ് ഈസ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, പലപ്പോഴും ഈ റൂഫ് ഷീറ്റ് ഇടുമ്പോൾ, വില കുറഞ്ഞ ഷീറ്റുകളൊക്കെയാണ് റൂഫിന് ഇടുന്നതെങ്കിൽ, വില കുറഞ്ഞ ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പേപ്പർ ഹാർഡ് ബോർഡിന്റെ ഷീറ്റൊക്കെ ഇട്ട് റൂഫ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അസ്ഫോൾട്ടിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ വെള്ളം പിടിക്കില്ല. കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, വളരെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ ഷീറ്റ് ഇടാൻ അവർക്ക് അലൂമിനിയോ GI ഷീറ്റോ ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല. അതിന് പകരം കാർഡ് ബോർഡിന്റെ ഷീറ്റ് ഇടും. അപ്പോൾ ഈ കാർഡ് ബോർഡ് അസ്ഫാൾട്ടിൽ മുക്കിയത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. വി ക്യാൻ ബൈ അസ്ഫാൾട്ട് ഷീറ്റ്സ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ്. ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അസ്ഫാൾട്ട് ഷീറ്റ് കിട്ടും, വളരെ ചീപ്പാണ്. അധികമൊന്നും ലാസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, 4-5 വർഷമൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് അസ്ഫാൾട്ട്, കോൾട്ടാറിൽ മുക്കി എടുക്കുന്നതാണത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അസ്ഫാൾട്ട് നമ്മുടെ റോഡിൽ ടാറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാറാണ് അസ്ഫാൾട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അസ്ഫാൾട്ട് സർഫസ്. ടാറിട്ട റോഡിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് അസ്ഫാൾട്ട് സർഫസ്. ഇപ്പോൾ ഈ അസ്ഫാൾട്ട് വെച്ചൊരു സർഫസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകും. റോഡിന് അതിന് വേണ്ടിയല്ലേ ആ സർഫസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ആ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടാനും അത് വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനും. ബട്ട് അസ്ഫാൾട്ട് ഇസ് നോട്ട് വെരി ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻ ഹോട്ട് സൺ. വൈ? അസ്ഫാൾട്ട് ഹോട്ട് സണ്ണിൽ അത്ര ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല. വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ? അസ്ഫാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് അത്ര ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല. വൈ? നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് റോഡിൽ കൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ടോ? Then you will be feeling why something is wrong with the asphalt surface. Am I right? Sneha has put it correctly. Melt ആവും. Yes, it will melt. അസ്ഫാൾട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉരുകും. നല്ല വെയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 60-70 ഡിഗ്രി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അസ്ഫാൾട്ട് ഉരുകി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നല്ല വെയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നേരം, ഓഫ് കോഴ്സ് വെയിലിന് അത്രയും ചൂടുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ കുറേ സമയം ഒരേ സ്ഥലത്ത് വെയിലടിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് സോ ഹോട്ട്. അതുകൊണ്ട് അസ്ഫാൾട്ട് ഉരുകി തുടങ്ങും. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച്. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദാറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് വിത്ത് അസ്ഫാൾട്ട്. ദോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇഫക്റ്റീവ് ആസ് എ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ cold season, it's not effective as a material in hot season. And because of that, if there is temperature reversal, ചൂടും തണുപ്പും മാറി മാറി വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡീസ്റ്റെബിലൈസ്ഡ്. അതാണ് നമ്മുടെ റോഡിനൊക്കെ പറ്റുന്നത്. ചൂടും തണുപ്പും മാറി മാറി വരുമ്പോൾ അത് ഇളകി പോകും. അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഹൈലി റബ്ബറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ടാർ ചെയ്താൽ മതി. സി, മെനി ഓഫ് ദ റോഡ്സ് ആർ റബ്ബറൈസ്ഡ് റോഡ്സ്. ദേ വിൽ നോട്ട് ഈസിലി away. See, one road, for example, the Palakkad Pattambi road, it has been tarred almost 10 years back. Even now that road is intact because it was done by a Malaysian company, Padival. That is the reason, I think. When the Indians do the work, they will dilute the work.
പ്രോപ്പറായിട്ട് റബ്ബറൈസ് ചെയ്തൊന്നും ചെയ്യില്ല. But that road has been properly rubberized. So nowadays in highway work also they use rubberized asphalt. The reason is rubberized asphalt will not melt away that easily because റബ്ബറിന്റെ melting point വളരെ high ആണ്. അത് ഈ ചെറിയ വെയിലത്തൊന്നും ഉരുവില്ല. So rubberized asphalt means asphalt mixed with rubber polymers. That is it. Okay. So മൗണ്ട് ഓഫ് സാൻഡ് ആൻഡ് ക്ലേ, മണ്ണും ചെളിയും കൂടെ, മണ്ണും കളിമണ്ണും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കൂനയാണ് ഈ കളിമണ്ണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും വെക്കുക. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കളിമണ്ണ് ഒരു തിക്ക് ലെയർ ആയിട്ട് അകത്ത് ഒരു റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പോലെ ഇരുന്നോളും. അതിൻ്റെ പുറത്ത് മണ്ണിടും, അതിൻ്റെ പുറത്ത് റോക്ക് പിച്ചിങ് ചെയ്യും, ഇത് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ടാർ അല്ലെ അസ്ഫോൾട്ട് ഇടും. യു സീ ദാറ്റ് ഡയഗ്രാം ഷോസ് എ ടിപ്പിക്കൽ സീ ഡൈക്ക്. ആ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്താൽ മതി, ഒരു സീ ഡൈക്ക് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. യു ക്യാൻ സീ ഫ്രം ദാറ്റ്. സീ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. Now the next thing is sea wall. Sea wall രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യും. പാരലൽ ടു ഷോറും ചെയ്യും, വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും ചെയ്യും. See that diagram, ആ പടം നോക്കൂ. ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പാരലൽ ടു ഷോർ ലൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. സീ വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ആകണമെന്നില്ല, ചരിഞ്ഞതും ആകാം. മനസ്സിലല്ലേ? ഷോറിന്റെ സർഫസിലാകാം, വെർട്ടിക്കലും ആകാം. ആ രണ്ട് തരവും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുകളിലുള്ളത് സർഫസിൽ ചെയ്യുന്നത്, താഴെയുള്ളത് വെർട്ടിക്കലി ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സീ വാൾസും കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. Many areas in Kerala. Now you would have heard that when the cyclone came last week, people were saying that Chellanam area has been totally taken away by the sea, and they were saying that sea walls are not there. So any one type of sea wall is possible. കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മുറവിളി അതായിരുന്നു. എവരിവെയർ പീപ്പിൾ വെർ സേയിങ് ദാറ്റ് സീ വാൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, കടൽ ഭിത്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കടൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എന്നാണ്. കടൽ ഭിത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് 100%. ഇപ്പം പോലെ മാസ്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 100% കോവിഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അപ് ടു ആൻ എക്സ്റ്റെന്റ് ഉള്ളു. എനി മെത്തേഡ്, എനി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷർ ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. യു ക്യാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ഓൺലി അപ് ടു ആൻ എക്സ്റ്റെന്റ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ദി സീ വാൾ, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു ദ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീ കോസ്റ്റ് എപ്പോഴും ചരിഞ്ഞായിരിക്കും. സീ കോസ്റ്റിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആകാൻ പറ്റില്ല. The sea coast will be always, slant. Why it is slant is, generally it can prevent the waves from getting over. അതാ ടോപ്പിലുള്ള ഡയഗ്രം നോക്കും, 3 വാൾസും ചരിഞ്ഞതാണ്. They are on the sea surface, beach surface. ബീച്ചിന്റെ അതേ സർഫസിന്റെ ഷേപ്പിലാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. താഴത്തേത് വെർട്ടിക്കലാണ്. What is the material with which we make the sea wall? എന്ത് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചാ സീ വാൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? എനിബഡി? എന്ത് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചാണ് സീ വാൾ കെട്ടുന്നത്? എനിവൺ? കടൽ തീരത്തുള്ള ആരും ഇതിലില്ലേ? ദീപ്തി, പടൻ സമീന പറയൂ, ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. കരിങ്കൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. യെസ്, സമീന ഈസ് കറക്റ്റ്. കരിങ്കല്ലാണ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറ്. വളരെ വൈഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കരിങ്കല്ലാണ്. എന്താ റീസൺ? കരിങ്കല്ല് വളരെ ചീപ്പാണ്. ഒരു ലോറി കരിങ്കല്ലിന് ഏകദേശം ഒരു 3000-4000 രൂപയ്ക്കകത്തേ ഇപ്പോൾ വരുള്ളൂ. ഒരു ലോറി കോൺക്രീറ്റിന് 20,000 രൂപയോളം വരും. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ്. സോ റബിൾ ഈസ് ചീപ്പർ. ബട്ട് വിച്ച് ഈസ് ദ ബെറ്റർ മെറ്റീരിയൽ? റബിൾ ആണോ കോൺക്രീറ്റ് ആണോ ബെറ്റർ? Which is better? Anybody? Fatima, which is better, rubble or concrete? Fatima Nasrin. Yes, Fatima has given the answer, concrete. You are right, Fatima. Concrete is better. കോൺക്രീറ്റ് ആണ് സീ വാൾ കെട്ടാൻ ഏറ്റവും നല്ലത്. പക്ഷെ അത് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അഡ്വൈസബിൾ അല്ല. കാരണം റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്റ്റീലാണ്. കടൽ വെള്ളത്തിനകത്തുള്ള കോൺക്രീറ്റ് സ്റ്റീൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പിക്കും, റസ്റ്റിംഗ്. സോ ദ കോൺക്രീറ്റ് വിൽ ലൂസ് ഇറ്റ്സ്. സോ കോൺക്രീറ്റ് വിതൗട്ട് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഈസ് അഡ്വൈസബിൾ ഫോർ സീ വാൾ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു
Why it is then not widely used? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കരിങ്കല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം കരിങ്കല്ല്. Why we use that? എന്നാ പിന്നെ കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെ? Anybody? Why we use big rubble pieces? വലിയ പാറക്കല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺക്രീറ്റിന് പകരം സീ വാളില്? Yes? Idea. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറയൂ. യു ഹാവ് ടു ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് മീ. നിങ്ങൾ ലൈവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്. ഗൂഗിൾ, why big rubble pieces are used instead of concrete? Google can tell me. Can you hear me, Google? Google is not there. GC, can you tell me? Let me see whether GC is active. Sir. You cannot. Okay. Anyone else? I think Mariha has joined. Mariha, കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം വലിയ റബിള് അധികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വാട്ട് ഈസ് റീസൺ? Sir, hello. പറയൂ. സർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പറയുന്നത് കട്ടായിരുന്നു സർ. ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ്. So you haven't heard. ചോദ്യം, സീ വാളില് കട്ടാൻ വേണ്ടി can you hear me now? ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? No sir, it's not clear sir. It's not clear. Okay, then let me ask somebody else. But your sound is very clear to me. Maybe I am not clear. അപ്പോൾ വേറെ ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കട്ടെ. കീർത്തന, can you tell me why rubble is being widely used instead of concrete? Concrete is stronger, but then why rubble is being used? Yes, it is cheap. Kirtana is right. Cheap ആയതുകൊണ്ടാണ് റബ്ബർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബട്ട് റബ്ബർ ഈസ് നോട്ട് ആസ് സ്റ്റേബിൾ ആസ് കോൺക്രീറ്റ്. ഈ കോൺക്രീറ്റ് വെറുതെ കോൺക്രീറ്റ് അങ്ങ് ലോങ് ആയിട്ട് ഇടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. പലയിടത്തും ചെയ്യുന്ന കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഒരു 4 കാലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കടൽ ഭിത്തിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 4 കാലുള്ള കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ട്രൈപോഡ് യുഡ് ഹാവ് സീൻ. ട്രൈപോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർവേയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒക്കെ വെക്കുന്ന 3 കാല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതങ്ങ് നന്നായി വിടർത്തി നോക്കുക. 120 ഡിഗ്രി ആയിട്ട് വിടർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി 120 ഡിഗ്രി ഈച്ച് ഇൻ ഈച്ച് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പൊ 4 കാലുള്ളതിന് എന്ത് പറയാം? 3 കാലുള്ളതിന് ട്രൈപോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 കാലുള്ളതിന് എന്ത് പറയും? കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് 120 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ 4 കാലുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാം. ഓരോ കാലും തമ്മിൽ 120 ഡിഗ്രി ഗ്യാപ്പ്, 120 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനത്തിന് എന്ത് പറയാം? മേഘ കെ ആർ, മേഘ കെ എ, മേഘ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിന് എന്ത് പറയാം? കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് ചെറിയ കനമൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു കാലിന്റെ കനം തന്നെ 1 മീറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. അങ്ങനെ കനമുള്ള 4 കാലുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. What we can say that? What we can call that? Megha, can you hear me? Megha K. Yes, sir. എന്താ അതിന് പറയാ? 3 കാലുള്ളതിന് ട്രൈപോഡ് എന്നാ പറയാ. അപ്പൊ 4 കാലുള്ളതിന് എന്ത് പറയും? ട്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ആണ്. 4-ന് എന്താ പറയാ? Quad ആണ്. ടെട്രാപോഡ്. ടെട്രാപോഡ് എന്നാണോ എക്സാക്ട്ലി പറയുക? ആരാണ് ടെട്രാപോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത്? ടെട്രാപോഡ് എന്നാണോ അവന് പറയാ? ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ലെറ്റ് യുവർ ബ്രെയിൻ വർക്ക്.
പറയൂ. Yes, Ajit has written quadrupod. Shibi has written tetrapod. Both are right. ടെട്രയും 4 കാല് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അതിന് നോർമലി ടെക്നിക്കൽ ബുക്സിൽ either it would have been used as quadrupod or it would have been used as tetrapod. Anybody who has seen this, ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കണ്ടിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? 4 കാലുള്ള ഒരു ഭീകര രൂപമായിരിക്കും കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട്. Anybody who has seen this, നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആരെങ്കിലും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Anybody? കടൽ തീരത്ത് പോയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് വലിയ 4 കാലുള്ള ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കി കടൽ തീരത്ത് നിരനിരയായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Anyone has seen? Anyone among you who has visited Pondicherry? നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോണ്ടിച്ചേരി വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആരുമില്ല? പോണ്ടിച്ചേരി വിസിറ്റ് ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Put on the box. നിങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല? ഓഫ്കോഴ്സ് കേരളത്തിലും പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്. ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് പോണ്ടിച്ചേരി? പോണ്ടിച്ചേരി ലോങ് ഏരിയ ഈസ് പുട്ട് ലൈക്ക് ദിസ്. കാരണം പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ ബീച്ചില്ല. ബീച്ച് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കാലെടുത്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിരനിരയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടെട്രാപോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാഡ്രാപോഡ് അടുക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോങ് ലെങ്ത്, കിലോമീറ്റർ കണക്കിന് ഇങ്ങനെ അടുക്കിയിട്ട്. ഓക്കെ, കേരളത്തിലും ചിലയിടത്ത് ഐ ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ്. ഉദാഹരണത്തിന് കോവളത്തിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ പാർട്ടിൽ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കോവളത്തിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ, കോവളം ബീച്ച് എക്സാക്ട്ലി ബീച്ചിലല്ല, കുറച്ച് സൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലയിടത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും ചില ഏരിയയിൽ ക്വാഡ്രാപോഡ് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ബിറ്റ് കോസ്റ്റ്ലി, കാരണം കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് ഇത്രയും ഹെവി ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടാകട്ടെ. നോ, മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, എന്തിനാ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടൊരു ബ്ലോക്ക് ഇടുന്നതിന് പറയും 4 കാലിട്ടിടുന്നത്? പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കോൺക്രീറ്റിന് ഒരു ബ്ലോക്ക് അങ്ങ് ഇട്ടാൽ പോരെ? എന്തിനാ ഈ 4 കാല്? Why do you need 4 legs for that block? കാരണം ഓരോ കാലിന്റെ നീളം മീറ്റർ കണക്കിനുണ്ടാവും, 1-2 മീറ്റർ ഒക്കെ നീളം ഉണ്ടാവും. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ നീളമുള്ള കാലുകളുള്ള ബ്ലോക്ക് ഇടുന്നത്? Why can't we put simple plain blocks? Anyone? നിങ്ങളുടെ കോമൺ സെൻസ് വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ. Harikrishnan, can you tell me why block with 4 legs are put? കടൽ തീരത്ത് ബീച്ചിൽ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കിന് എന്തിനാ 4 വലിയ കാല്? അത് 4 കാലും ഓരോ കാലും തമ്മിൽ 120 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആയിരിക്കും. വശത്തായിട്ട് 120 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആകുമ്പോൾ നല്ല ചരിവുണ്ട് ഓരോ കാലും തമ്മിൽ. എന്തിനാ അങ്ങനെ ഇടുന്നത്? കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഒരു വലിയ ബ്ലോക്കും കൊണ്ടുപോയിട്ടാ പോരെ? ഹരികൃഷ്ണൻ ഡോണ്ട് നോ, ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. കോമൺ സെൻസ് ഉള്ളി, നോ മച്ച് ടെക്നിക്കൽ നോളജ് റിക്വയർഡ്. കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് പറയാവുന്ന യെസ്. സ്വാതിക മണി മാനേജ്മെന്റ്. സ്വാതിക മണി മാനേജ്മെന്റ് അല്ല, ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ ടെക്നിക്കൽ റീസൺ. അത് കോമൺ സെൻസിൽ പറയാവുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കൽ റീസൺ ആണ്. മണി മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ടി അല്ല അത്. നാല് കാലുള്ള ഒരു കൊറോണ വൈറസ് പോലെ ഇരിക്കും അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. മേഘ സേസ് ബാലൻസ്. ഓക്കെ, മേഘ പറയുന്നു അത് ബാലൻസിന് വേണ്ടിയാണ്. മേഘ ഈസ് പാർഷ്യലി റൈറ്റ്, പക്ഷെ എക്സാക്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നില്ല മേഘ പറഞ്ഞത്. ഇനി ആരെങ്കിലും പറയുമോ നോക്കട്ടെ. യു ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു വലിയ കോൺക്രീറ്റിന്റെ ബോൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വലിയ ബോൾ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിനൊന്ന് തള്ളി നീക്കാൻ നോക്കുക. എത്ര ഹെവി ബോൾ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കുറേശ്ശെ നീക്കാൻ പറ്റും, ഇത്തിരി നീക്കാൻ പറ്റും, ഹെവി ചെറുതായിട്ട്. എന്നാൽ ആ കോക്കിന് 4 കാലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. റിഫാസ് ഹാസ് കം അപ്പ് വിത്ത് ദി ആൻസർ. റിഫാസിന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. റിഫാസ് ഗോട്ട്
talked about this point, Rifas is understanding. Water current washed ആവാതിരിക്കാൻ. Yes. Rifas ഒന്നിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം ഉപയോഗിക്കണം. ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. That is not a good usage because your language will not improve. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ I have seen that students are writing Manglish for messaging. Manglish means മലയാളം വേർഡ്സിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി ഇംഗ്ലീഷും അല്ലാതെ മലയാളം അല്ലാതെ ആക്കുന്നത്. Not only Rifas, everybody is doing that. It won't improve your language. So what I suggest is either use fully Malayalam. I can understand and read also. Malayalam typing illengi pinne then you can, of course, you can install a Malayalam font on your mobile or lap. Ni adillengi full English le. Say for example, Rifas has written water currently washed avade irikkan. How can you write it in English? Not to be washed away in water current. So simple. Why can't you write it in English? അതുകൊണ്ട് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് രീതിയിൽ എഴുതുന്ന ശീലം നിങ്ങൾ നിർത്തണം. എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ when you go for some interview, whatever you use will again come to you. ഇന്റർവ്യൂ സമയത്ത് I am observing this. സ്ഥിരം ഉപയോഗിച്ച ഭാഷ അറിയാതെ വന്നു പോകും. So it will be something like a Manglish language. So better you use either English. All of you note down that. Better English or Malayalam. Both I will accept. അത് ഏത് ഭാഷയിൽ എഴുതിയാലും I can read also and explain. No, I respect the mother tongue also. Okay. Now this is the reason why we use quadruped. അതിനെ പെട്ടെന്ന് ഓവർടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിനെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചിടാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ വാട്ടർ വേവ് വരികയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ, ഒരു റോളിംഗ് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ റോൾ ചെയ്തെങ്കിൽ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരും, അത് കടലിലേക്ക് ആഴത്തിൽ പോകും. 4 കാലുള്ള ഒരു സാധനമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചിടാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് നീഡ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ്, കാരണം വളരെ ഹെവിയാണ്. ഒരു ക്വാഡ്രപ്പോഡ് ടൺ കണക്കിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും. അത് മെഷീൻ വെച്ചിട്ടാണ് അത് എടുത്തിടുന്നതൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് അതിനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു മറിക്കാൻ പറ്റില്ല കാലുണ്ടെങ്കിൽ. കാലില്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ഉരുണ്ടും പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ. സീ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അടുത്ത സ്ലൈഡ് നോക്കാം നമുക്ക്. Are the different ways in which the sea walls are constructed. Sea walls in the construction അനുസരിച്ച് അതിന് റിവറ്റ്മെന്റ് എന്നും പറയും, ബൾക്ക് ഹെഡ് എന്നും പറയും. റിവറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറോഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ പ്രിവെന്റിങ് ദി ഇറോഷൻ. അതിനാണ് റിവറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുക. സി ആ ഡയഗ്രത്തിൽ രണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, റിവറ്റ്മെന്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബൾക്ക് ഹെഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബൾക്ക് ഹെഡ് ഈസ് ബേസിക്കലി ഫോർ ഇംപ്രൂവിങ് ദി സ്ലോപ്പ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് റിവറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ബൾക്ക് ഹെഡ്. ദാറ്റ് ഡയഗ്രാം യു സീ, നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. യു സീ ദ റിവറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ബൾക്ക് ഹെഡ്. ഓക്കെ, നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ്, അടുത്തോളൂ. This you can expand and see. Have you seen it? What is the difference between a revetment and a bulkhead? A revetment is for preventing erosion. അല്ല സീ വേവിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല, മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നതിനെ പ്രിവെന്റ്. ഇറോഷൻ മീൻസ് മണ്ണൊലിപ്പ്. സീ കോസ്റ്റ്ലെ, അതായത് ബീച്ചിലെ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്ന പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനാണ് റിവറ്റ്മെന്റ്. Then the next is what is called groins. Groinsന്റെ പർപ്പസ് എന്താ? Groins I have told that സീ കോസ്റ്റില് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഗ്രോയിൻസ്. ഗ്രോയിൻസിന് പറയുന്ന മലയാളം വാക്ക് ഞാൻ മുമ്പൊരിക്കൽ പറയുണ്ടായി. എനിബഡി? ഗ്രോയിൻസിനുള്ള വളരെ രസകരമായ ഒരു മലയാളം വേർഡ് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ. വാട്ട് ഇസ് എ മലയാളം വേർഡ് വിച്ച് വി യൂസ് ഫോർ ഗ്രോയിൻ? There is a spelling mistake in that growing. That is why I was confused. ഞാൻ നോക്കായിരുന്നത്. കടലിൽ കെട്ടുന്ന ഗ്രോയിന് GROYN എന്നാണ് പറയുന്നത്. GROYN. This groin is actually a body area. The area between the hips is called groins. അപ്പോൾ
ഇത് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഞാനത് നൗ ഐ കനോട്ട് കറക്റ്റ്, ഐ ഓൾറെഡി സെൻഡ് ഇറ്റ്. അത് ഓട്ടോ ടൈപ്പിംഗിൽ വന്നതാണ്. ഞാൻ GROYNE ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കേമസ്, ബിക്കോസ് GROINS ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ വേർഡ്. ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, ഡോണ്ട് മിസ്റ്റേക്ക് ഇറ്റ്. ദിസ് വേർഡ് ഈസ് എ ബോഡി പാർട്ട്, വേറാസ് GROYNE ഗ്രോയിൻ. അപ്പോൾ ഗ്രോയിൻ ഐ തിങ്ക് ഞാൻ നേരത്തെ അത് ആ വേർഡ് കാണിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഐ ഹാവ് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് GROYNE ഗ്രോയിൻ. സോ വാട്ട് ഡസ് ഗ്രോയിൻ മീൻസ്? അതിന് മലയാളത്തിലൊരു വാക്ക് പറയൂ. യു ക്യാൻ കറക്റ്റ് ദി സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ദെൻ GROYNE ഗ്രോയിൻ. ഗ്രോയിൻ്റെ കറക്റ്റ് മീനിങ് എന്താണ്? I have told you a very interesting Malayalam word for that 2-3 classes back. ആർക്കത് അറിയുന്നത് നോക്കട്ടെ. Anybody who remembers? Nobody knows. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോന്ന്? I doubt whether you are listening properly. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു രസകരമായ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇതുവരെ ആരും ഓർത്തിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോയിനുള്ള ഒരു വെരി വെരി കോമൺലി യൂസ്ഡ് മലയാളം വേർഡ് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ്. And none of you listened and none of you remember now. Anybody? Do you remember the word I told? Pulimuttu. It's very commonly coming in Malayalam newspapers. പുലിമുട്ട് കെട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കടൽ തിരമാല അടിച്ചു പോയതെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. Have you heard this word? Anybody heard this word? പുലിമുട്ട്. പുലിമുട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ഒരിക്കൽ I have told once in class. Yes or no? ആരാ പറഞ്ഞത്? കേട്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ല, ജിസിയാണ് പറഞ്ഞല്ലേ? ജിസി കേട്ടു എന്നാണോ ഇല്ലെന്നാണോ പറഞ്ഞത്? നോ സർ എന്നാണ് ജിസി പറഞ്ഞത്. ജിസി കേട്ടില്ല. ദിസ് വേർഡ് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് വൺസ്. 1-2 പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഐ തിങ്ക് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതാണ്. സംടൈംസ് ഇഫ് യുവർ ഡിവൈസ് ഇസ് നോട്ട് പ്രോപ്പർലി വർക്കിംഗ്, ഇഫ് മൈ ഡിവൈസ് ഇസ് നോട്ട് പ്രോപ്പർലി വർക്കിംഗ്, and if you are not fully attending, all this case you can miss something. ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ ബോർഡിൽ ഗ്രോയിൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടിട്ട് പുലിമുട്ട് എന്നോട് എഴുതിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ you will not forget that easily. That is it. Okay, let it be. So this is called, your PPT presentation has gone away, and I can try to bring it back. കേട്ടോ, PPT presentation കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക. This is one difficulty again. The PPT is going away. So I have talked about groins now. Then idallade we can have so many other methods to prevent the beach erosion. Coastal erosion prevent ചെയ്യാൻ ധാരാളം മറ്റു മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. Now, whatever we have discussed is what is called the structural measures. ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സ്ട്രക്ചറൽ മെഷേഴ്സ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ടിങ് ദി കോസ്റ്റ് ആണ്. ഇനി നോൺ സ്ട്രക്ചറൽ മെഷേഴ്സും ഉണ്ട്. നോൺ സ്ട്രക്ചറൽ മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ can anybody tell what are the non structural measures? Yes, ഇപ്പോൾ വന്ന സ്ലൈഡ് നോക്കിയാൽ നോൺ സ്ട്രക്ചറൽ മെഷേഴ്സ് കാണാം. നോൺ സ്ട്രക്ചറൽ മെഷേഴ്സ് ആർ സംതിങ് വിതൗട്ട് യൂസിങ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മെറ്റീരിയൽസ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കാതെയുള്ള മെത്തേഡ്സിനാണ് നോൺ സ്ട്രക്ചറൽ മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബീച്ച് ഒഴുകി പോകാതിരിക്കാനുള്ള വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് നോൺ സ്ട്രക്ചറൽ മെഷർ ഈസ് വെജിറ്റേഷൻ. ഫ്ലഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, ഫ്ലഡിൽ നിന്ന് ബീച്ചിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെജിറ്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക തരം കാടുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയണ്ടായി. എനിബഡി റിമെമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് ബീച്ച് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഫ്ലഡിൽ നിന്ന് ബീച്ച് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം കാടുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എനിബഡി റിമെമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ്? Yes, Samina has come up with the answer. Thank you, Samina. At least you are remembering it. Mangroves വെച്ച് ബീച്ചിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാവുന്ന I told in the last session on floods. Mangroves എന്താ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്? Anyone else? I'm checking your absorption. കണ്ടൽക്കാട്. അതാരാ പറഞ്ഞത് കണ്ടൽക്കാടെന്ന്?
പെട്ടെന്ന് കണ്ടില്ലല്ലോ, ആരാ പറഞ്ഞെന്ന്? സർ ഞാനാണ്. ജിസി ആണ് പറഞ്ഞത്. താങ്ക് യു ജിസി, താങ്ക് യു. കണ്ടൽക്കാടുകൾ മാത്രം, അതുപോലെയുള്ള ധാരാളം ചെടികൾ. കണ്ടൽക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഷ്രബ് ലൈക്ക് ഫോറസ്റ്റ്, വലിയ പൊക്കമില്ലാതെ വളരുന്ന വേരുകൾ ഇണപിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു തരം ചെറിയ മരങ്ങളാണത്. പക്ഷെ ബുഷാണ്, ബുഷ് ടൈപ്പ് ബോൺസായി മരങ്ങൾ പോലെ ഇരിക്കും. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3-4 മീറ്റർ ഒക്കെ അതിന് പൊക്കം വരുള്ളൂ, മാക്സിമം 5 മീറ്റർ ഒക്കെ പൊക്കം വരുള്ളൂ. പക്ഷെ വേര് നല്ല ആഴത്തിൽ പോവും. വേരുകൾ ഇന്റർവോവൺ വേരുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പരസ്പരം കെട്ടുപണഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന വേരുകളായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് മാംഗ്രോവ്സ്, മലയാളത്തിൽ കണ്ടൽക്കാടുകൾ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ ധാരാളം ചെടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ്റ്റൽ സോണിൽ നടുന്ന ചെടികൾക്ക് ഡീപ്പ് റൂട്ട് സോൺ ഉണ്ടാകണം. ഡീപ്പ് റൂട്ട് സോൺ, സ്പ്രെഡ് റൂട്ട്സ് വേണം. അതായത് ആഴത്തിലും പരപ്പിലും വളരുന്ന ചെടികൾ വേണം. അതുപോലെ ഒരു ചെടിയുടെ പേര് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ. ഞാൻ മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഒരു ചെടിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു, മാംഗ്രോവ്സ് പോലെ ആഴത്തിലും പരപ്പിലും പടരുന്ന വേരുള്ള ഒരു ചെടി. ഏതായിരുന്നു അത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഗുഡ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ടിങ് ബീച്ച്. അതേത് ചെടിയാണ്? എനിബഡി? ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? സ്ലോപ്പ് പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത്, ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത്. Sorry, I had to take a break. There was an emergency phone call. Now we are coming back. Anybody remembers that plant which I have told? Anybody remembers? ഏത് ചെടിയാണ് ഈ മാംഗ്രോവ്സ് പോലെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടി? ലാൻഡ് സ്ലോപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാറുണ്ട്. യു ഫോർഗോട്ട് സോ ഈസിലി. പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്ലാസ്സിലെടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് യു വിൽ ഫോർഗെറ്റ് സോ ഈസിലി. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു റിമെമ്പർ. രാമച്ചം. ഐ ടോൾഡ് യു, രാമച്ചം എന്നൊരു ചെടിയുണ്ട്. യെസ് യെസ്, നൗ ശ്രീലക്ഷ്മി ഈസ് ടൈപ്പിംഗ് ഇറ്റ്. രാമച്ചം. രാമച്ചത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ ശ്രീലക്ഷ്മി? ഐ ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് ഡേ. അന്ന് ഞാൻ ഓർക്കാഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഐ ടോൾഡ് യു വാട്ട് ഈസ് ഇംഗ്ലീഷ്. വെറ്റിവർ. ദിസ് ഈസ് സ്പെല്ലിംഗ് റൈറ്റ്ലി. വെറ്റിവർ. യെസ് യെസ്, വെറ്റിവർ. This is right. Correct. Vetiver. VETIVER. ഇതുപോലെ ധാരാളം ചെടികളുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ബലിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ദർഭപ്പുല്ലെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്. അതിന് നല്ല നീളമുള്ള വേരുകളുണ്ട്. ഇതുപോലെ ധാരാളം പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഓൺ ദി ഷോർ ലൈൻ സോ ദാറ്റ് ദി ഇറോഷൻ ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. അതൊരു നല്ലൊരു നോൺ സ്ട്രക്ചറൽ മെഷേഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ നല്ല റൂട്ടുള്ള, ഡീപ്പ് റൂട്ടുള്ള മരങ്ങൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് അശോക ട്രീ. അശോക ട്രീ ഈസ് എ ട്രീ വിത്ത് ഡീപ്പ് റൂട്ട്. അത് ഇറോഷനെ നല്ലൊരു പങ്ക് വരെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ അതിന് പറ്റും. Then artificial beach nourishment. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബീച്ച് നറിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് മണ്ണ് അടിഞ്ഞു കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്, മറുഭാഗത്ത് ഇറോഷൻ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചില ഏരിയാസ് ഉണ്ട് ബീച്ചിൽ. ഒരു ഭാഗത്ത് മണ്ണിങ്ങനെ വന്ന് ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, അവിടെ ഇറോഷൻ ഇല്ല. അത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി സീ വേവ് പാറ്റേൺ. വേവ്സിന്റെ അനുസരിച്ച് അത് മാറും. മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് എപ്പോഴും മണ്ണ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ബീച്ച് അഡിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ബീച്ച് ഇറോഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസിൽ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു, ഇങ്ങനൊരു കേസിൽ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു, ഒരു ഭാഗത്ത് ബീച്ച് അഡിഷൻ, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബീച്ചിലെ മണ്ണ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, വേറൊരു ഭാഗത്ത് ബീച്ചിലെ
മണ്ണ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു? എന്താ സജഷൻ? എനിവൺ? പറയൂ. വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഇൻ ദാറ്റ് കേസ്? No idea. Let your brain work. ഇങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? വി ഹാവ് ഗോട്ട് എ ബീച്ച്. ഷിബി പറയൂ. ഷിബി, ബീച്ചിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ മണ്ണ് വരസേ, ഉദാഹരണത്തിന് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബീച്ച് ഏരിയ, 1 കിലോമീറ്റർ ലെങ്തിൽ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ മണ്ണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനപ്പുറം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 2 കിലോമീറ്റർ ലെങ്തിൽ മണ്ണ് ടേക്ക് അവേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദി സീ ഈസ് ടേക്കിംഗ് അവേ the sand. So what we can do in that case? Shibi Barayu, what is your comment on that? Shibi ki kalkamo? Shibi, can you hear me? Yes, Parayu. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ കേസിൽ? വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു? ടൈപ്പ് ചെയ്താലും മതി. Shibi is not getting any answer. Sri Lakshmi, yes. You have been silent for a long time, alle. Sri Lakshmi, yes. What do you suggest in this case? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കേസിൽ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒക്കെ സാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ്, മറ്റൊരു ഏരിയയിൽ മൊത്തം സാൻഡ് ഡിപ്ലീഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഇൻ ദാറ്റ് കേസ്? ശ്രീലക്ഷ്മി, യെസ് ഒന്ന് പറയൂ. Don't know. And I am not asking any high-tech matter. I am asking very simple thing. Just think in your own. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു ഏരിയയിലുള്ള മണ്ണ് മുഴുവൻ ഒഴുകി വേറൊരു ഏരിയയിൽ പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുക. What do you do? Think in that time. നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് മുറ്റം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. You have got some friend here. Yes. We could take the sand that's being deposited to the place where it's being eroded. You are right. Aditya, you are right. എവിടെയാണോ ഡെപ്പോസിറ്റ് കൂടുതലുള്ളത് അവിടുന്ന് ഒരു ട്രാക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ JCB ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാരിയെങ്കിലും എടുത്ത്, പണ്ടങ്ങനെ വാരി എടുത്തായിരുന്നു, കൊണ്ടുപോയി മണ്ണില്ലാത്ത സ്ഥലത്തിടുക. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ ഫോർ എ ലോങ്ങർ പീരീഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗം ഒലിച്ചു പോകും ടോട്ടലി. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് പ്രൊവൈഡിങ് ബയോഷീൽഡ്സ്. ബയോഷീൽഡ് എന്ന് പറയും. ബയോഷീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിലും അമേരിക്കൻ കൺട്രീസിലും ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് കടൽ കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് വനം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ബയോഷീൽഡ്. ആ ഭാഗത്ത് വനം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. സോ ദാറ്റ് അഥവാ കടലിൽ നിന്ന് വെള്ളം കയറിയാലും അത് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഭൂമി അവിടെ ഉണ്ടാവും. ദ ലാൻഡ് വിൽ നോട്ട് ബി സോക്ഡ് അവേ ബൈ ദി വാട്ടർ. സച്ച് എ ടെക്നിക് ഇസ് കോൾഡ് ബയോഷീൽഡ്സ്. നല്ല അത് പലതരത്തിലുള്ള വനം, ഉദാഹരണത്തിന് ഡീപ്പായിട്ട് വേരിറങ്ങി പോകുന്ന മുളകൾ, ബാംബു വെറൈറ്റീസ് ഓർ ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ട്രീസ്, ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊരു വനം തന്നെ അങ്ങ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കും. ജസ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്. കേരളത്തിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും അങ്ങനെ ഉണ്ട്. കടൽ തീരത്ത് നിന്ന് വെള്ളം കയറാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലം നോക്കിയിട്ട് വി കൾട്ടിവേറ്റ് ദി ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ. ദാറ്റ് ഈസ് കോമൺ. ഓക്കെ. സോ ദീസ് ആർ ദ ടെക്നിക്സ് ബൈ വിച്ച് വി ഡു ദ നോൺ സ്ട്രക്ചറൽ മീൻസ്. ബയോഷീൽഡ്സ് പലതരത്തിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ആക്ച്വലി അതാണ്, ബയോഷീൽഡ് എങ്ങനെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കൂ. യെസ്, നെക്സ്റ്റ് യു സീ ദാറ്റ്. അത് വന്നിട്ട് അങ്ങ് പോയല്ലേ. സീ ദാറ്റ് സ്ലൈഡ്. യെസ്, ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദ ബയോഷീൽഡ് ഇസ് കെപ്റ്റ്. മനസ്സിലായല്ലേ? പല തരത്തിലുള്ള ബയോഷീൽഡ്. ഫോറസ്റ്റ് പ്ലാന്റേഷൻ ഉണ്ട്, മാംഗ്രോവ്സ് പ്ലാന്റേഷൻ ഉണ്ട്, കോറൽ റീഫ്സ്. കോറൽ റീഫ് ഞാൻ ഇന്നലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. കോറൽ റീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവിഴപ്പുറ്റ്. സീവീഡ്സ്,
വലിയ സീവീഡ്സ് ഉണ്ട്. ദെൻ ആനിമൽ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ്. ആനിമൽ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആനിമൽസിന്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ആമ, തവള അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ സോളിഡ് ഫോർമേഷൻസ് അത് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കും, ഈ ജീവികൾ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കും. ഈൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫിഷും. അപ്പോൾ ആ ഹാബിറ്റാറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് ഈ ഇഫക്റ്റ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. മറൈൻ പാർക്സ്, മറൈൻ സാങ്ച്വറീസ്, all these things can prevent the entry of water. ഇതിനൊക്കെയാണ് ബയോഷീൽഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള ബയോഷീൽഡിന്റെ പേരും ഡയഗ്രമാണ് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് മാംഗ്രോവ്സ്. നോക്കൂ, മാംഗ്രോവ്സ് ചെടിയുടെ പൊക്കം വളരെ കുറവാണ്, പക്ഷെ വേരുകൾ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. അപ്പം കുറേ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോയാൽ ഈ വേരുകൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. ഇറ്റ് ഗോസ് ഡീപ്പർ ആൻഡ് ഡീപ്പർ, സോ ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ റിമൈനിങ് സോയിൽ. ഓക്കെ, സീ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് വരൂ. സോ മാംഗ്രോവ്സ് ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മാംഗ്രോവ്സിനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം പറഞ്ഞതാണ്. ഐ ഈവൻ ടോൾഡ് ദ നെയിം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഗോട്ട് ദി സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ഫോർ കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് മാംഗ്രോവ്സ് ഇൻ കേരള. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഈ കണ്ടൽക്കാടുകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് കേരള സംസ്ഥാനം ആദരിച്ച ഒരാളിന്റെ പേര്, ഹി വാസ് മൈ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ഓൾസോ, ഒരാളിന്റെ പേരും ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. So, anybody remembers that name? ഞാൻ ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ മാംഗ്രോവ്സ് നട്ട് കേരളത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയ ഒരാളാണ്. Anybody remembers that? Veena, yes. Pardon? Samina is saying. Samina, പറയൂ. Yes, very close to it. Aditya has written it correctly. Kallan Pokkudan. Yes. Samina guess work ചെയ്ത് വളരെ നിയർ ആയിരുന്നു, ബട്ട് ആദിത്യ ഹാസ് പോസ്റ്റഡ് ഇറ്റ് FB. ആദിത്യ ഗൂഗിളിൽ ആണോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്, അതോ ഫ്രം യുവർ മെമ്മറി? whichever way it is, it is. ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരുന്നോ? Okay. And he has cultivated so many square kilometers area with mangroves, very popular. Even that Taliseri area, it is still there if you go. See the next slide. So it is a buffer. Actually, the mangroves are a good buffer against the waves and floods and erosion. It's one of the best control technique. Coral reef I have explained in the last class. Coral reef എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കോറൽ റീഫ്സ് ഓൾസോ, കോറൽ റീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടൽ തീരത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള പവിഴപ്പുറ്റുകളാണ്. അത് സോളിഡ് ഫോർമേഷൻസ് ആണ്. അത് തിരയടിക്കുന്നതിന്റെ ശക്തി വല്ലാതെ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കളയും. ദിസ് ഓൾസോ ഐ ഹാവ് ടോൾഡ്. ഓക്കെ, സീ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. കോറൽ പവിഴം ഉപയോഗിക്കുന്നവര് കോറൽ ഈസ് എ ജുവൽ. അതൊരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണത്. അത് കല്ലൊന്നുമല്ല. പവിഴമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ? എനിബഡി യൂസിങ് പവിഴ മോതിരം ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പവിഴ കമ്മൽ? എനിബഡി അമംഗ് യു? ഇല്ല, പവിഴ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരുമില്ല. So that I can ask them to show pavudam to others. ആരുമില്ല? No one is there, or you are not you are a bit reluctant to reveal it. സാറിന് ഒരുപാട് പേരിൽ പവിഴം കൊണ്ടുള്ള ജുവൽസ് ഉണ്ടാവും, പവിഴമാലയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, let it be. Normally ഒരു 50 പേരുള്ള ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് പേർക്ക്. ആൻഡ് among you, how many boys and how many girls are there? That I didn't check actually. CSL എത്ര ബോയ്സും എത്ര ഗേൾസും ആണുള്ളത്? Just put it. CSL എത്ര ഗേൾസും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിന്നിടും. അതുപോലെ ECയിലും എത്ര ഗേൾസും എത്ര ബോയ്സും ഉണ്ടെന്ന്. I just want to see the proportion of class. CSL എത്ര ഗേൾസും എത്ര ബോയ്സും ഉള്ളത്?
Why I am asking this question is, 2 days back I was engaging a session for the final students of Kerala Agricultural University. So their class was 40. Out of the class in the strength 40. So I asked them what is the proportion. Saying 33 girls and 7 boys. CSE 14 boys and 20 girls, so 34. And what about EC? ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. CSE 14 boys and 20 girls, totally 34. And of course your juniors are more in number. ഇപ്പോഴത്തെ CSE ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുൾ ആണ്. Now CSE is the most demanded. നെക്സ്റ്റ് ECയിൽ എത്രയുണ്ട്? ECയിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ. Or you don't know? EC ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? Revati has posted. EC 16 girls and 2 boys. Okay. So EC is almost girls dominated. And boys മാത്രമേ ഉള്ളൂ. And of course, Tahsin has put CSE 14 boys and 20 girls. But totally in this session, 16 boys. 16 boys and 36 girls. Am I right? 16 boys and 36 girls. 52. People 50 ഉള്ളു. അതിലൊന്ന് ടീച്ചറാണ്. So only 49. അപ്പോൾ 3 പേര് ആബ്സെന്റ് ആണ്. That's quite common. So totally we are having 36 girls and 16 boys in this session. So girls are almost more than twice. When I was a student, we have roughly 20% girls in the college. In the college totally, at that time the college was having a total strength of 90. 90ൽ എല്ലാം കൂടി 10 ഗേൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. So 10 out of 90 were girls in the entire college. At that time the strength was very less in every college. Normally a class will be 30. Okay. So it was only around 11%. Now it is more than double. Okay. Now let us come to oil spill and its control. Oil spill also I have told in this session itself. Oil spill damages the coastal area. Coastal area erosion അല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന coastal disaster ആണ്. Oil spill is also a coastal disaster. So oil spill എങ്ങനെ മാറ്റാം? Oil spill one technique is booms and barriers. തീരത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് അകലെയായിട്ട് ബാരിയേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. അത് എസ്പെഷ്യലി പോർട്ട് ഏരിയയിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓയിൽ പോർട്ടിനകത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഓയിൽ പോർട്ടിനകത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ്. ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഫ്ലാമബിൾ. ഓയില് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലാണെങ്കിലും തീ കത്തും. തീയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കത്തും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓയിലിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി വെള്ളത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ? ഓയിലും വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് വിൽ കം ഓൺ ടോപ്പ് ആൻഡ് വിച്ച് വിൽ കം ഓൺ ബോട്ടം? രേവതി കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ തന്നല്ലേ. സോ രേവതി പറയും, ഓയിലും വെള്ളവും കൂടി ഒരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് വിൽ ബി അറ്റ് ടോപ്പ് ആൻഡ് വിച്ച് വിൽ ബി അറ്റ് ബോട്ടം? Yes, Akshaya has says, Revati also says oil on top. Why? What is the reason? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ? You are right. Oil will be on top of water. And reason എന്താണ്? I agree with Akshaya and Revati. Yes, Jisi says the answer. Less denser. Yes, you are right. Density, അല്ലെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓയിലിന് വെള്ളത്തേക്കാൾ കുറവാണ്. വെള്ളത്തിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എത്രയാണ്? എനിബഡി? വെള്ളത്തിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എത്രയാണ്? These are all common sense things. What is the specific gravity of water and what is the specific gravity of oil? Can anybody give me?
Yes. What is the specific gravity of water and what is the specific gravity of oil? അക്ഷയക്ക് അറിയോ വെള്ളത്തിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എത്രയാണെന്ന്? Vishnupriya gives 1.027 for water and Samina says 1. Yes, it is almost 1. If some impurity is there, it may be just above 1, but normally 1. Vishnupriyam അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ്. 1.027 വരാം ചില കേസിൽ, ബിക്കോസ് ചില കേസിൽ water may be a bit impure. Then ഓയിലിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയോ? ഈ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് ദ യൂണിറ്റ്? 1 gram per centimeter cube. അതാണ് യൂണിറ്റ്, gram per cc. Then Vishnupriya says for oil 0.893. Okay, Vishnupriya is right, but for each oil it may be different. 0.85 മുതൽ 1 വരെയുള്ള പല ഓയിലുകളുണ്ട്. ഹൈ വിസ്കസ് ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ 1 വരെ വരാം. ലോ വിസ്കസ് ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ 0.86, 0.89, 0.9 ഒക്കെ വരാം. You are right, Vishnupriya. So you people are good in general knowledge. Okay, now let us come to ഓയിൽ സ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള വഴികളാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം ബൈ ഗിവിംഗ് ബാരിയേഴ്സ്. അത് പോർട്ട് ഏരിയയിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി വിശാഖപട്ടണം പോർട്ട്, then the Dubai port. These areas we prevent the oil spill by barriers. Then another thing is by making skimmers. Skimmer എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ടെക്നിക്ക്. നിങ്ങൾ സീൻ പാല് ഉറയൊഴിച്ചിട്ട് തൈരാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ തൈരിനകത്ത് ഒരു സ്കിമ്മർ ഉപയോഗിച്ച് സ്കിം ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താ അതിന് മലയാളത്തിൽ മത്തെന്നാ പറയുക. ഹാവ് ഹേർഡ് ദിസ് ടേം? മത്ത് വെച്ച് അതിനെന്താ, മത്താട്ടുന്നതിനൊരു ഒരു ഒരു വേർഡുണ്ട്, ഐ ഫോർഗോട്ട് ദാറ്റ്. മത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ മഥനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതിൽ സ്കിമ്മ് മുകളിൽ വരും. അതുപോലെ സ്കിമ്മർ ഉപയോഗിച്ച് ഓയിലിനെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവരും. അത് പതപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. സ്കിമ്മിങ് മീൻസ് അതൊരു പത പോലെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ദെൻ അത് കോരിയെടുക്കും. അത് കോരിയെടുക്കുന്നത് അതിനുള്ള മെക്കനൈസ്ഡ് എക്യുപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. ബാർജിലൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത എക്യുപ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് അത് കോരിയെടുക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ടെക്നിക്. ദെൻ അതർ തിങ് ഈസ് സോർബൻസ് ഉപയോഗിക്കും. സോർബൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോഞ്ച് പോലുള്ള ചില മെറ്റീരിയൽ കടലിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ഓയിലിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ദിസ് വൺ ടെക്നിക്. അനദർ ടെക്നിക് ഈസ് കെമിക്കൽ ടെക്നിക്. കെമിക്കൽ ടെക്നിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓയിലിനെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കെമിക്കൽസിനെ സ്പ്രേ ചെയ്യും. ചില കെമിക്കൽസ് ഓയിലിനെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റിയറേറ്റ്സ്, ചില സ്റ്റിയറേറ്റ്സ്, കാൽഷ്യം സ്റ്റിയറേറ്റ്, സോഡിയം സ്റ്റിയറേറ്റ് ഒക്കെ ഓയിലിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും, ഓയിൽ അല്ലാതാക്കി മാറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ നല്ല ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സോപ്പിട്ട് വാഷ് ചെയ്യും, ആ ഓയിൽ ഇല്ലാതാവും. അമേ റൈറ്റ്? കാരണം സോപ്പിൽ സ്റ്റിയറേറ്റ് ഉണ്ട്. That will dissolve the oil. Then another technique is biological method. Biological method, I think once I mentioned to you, an Indian by name Anand Chakrabarti has developed oil-eating bacteria. ആ ബാക്ടീരിയ അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ മതി, അത് ഓയിൽ മുഴുവൻ തിന്നു നിർത്തോളും. They eat, ആ ബാക്ടീരിയ ഓയിൽ തിന്നിട്ട് ചത്തുപോകും. സോ ഓയിൽ വിൽ ബി വാനിഷിങ്. ചത്ത ബാക്ടീരിയ അങ്ങ് വെള്ളത്തിൽ അടിഞ്ഞു പോയിക്കോളും. This is one technique. So these are the techniques by which oil spill, the coastal area can be from the oil spill. Next slide എടുക്കൂ. I think this is going to be in our next, നമ്മുടെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ സൈക്ലോൺ ആണ്. സോ ദിസ് ഐ വിൽ ഡിസ്കസ് ദെയർ. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ലൈഡും അടുത്ത സ്ലൈഡും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ഐ ഏർലിയർ തോട്ട് ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ. സൈക്ലോൺ ഈസ് കമ്മിങ് ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. സോ ഐ വിൽ ഡിസ്കസ്. ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തോളൂ. യു ക്യാൻ സ്കിപ്പ് ദിസ് സ്ലൈഡ്.
3-4 slides അങ്ങ് skip ചെയ്തു. കാരണം ഇനി വരുന്ന കുറച്ച് slides ഒക്കെ cyclone related ആണ്. Cyclone is actually our next chapter. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ cyclones മുഴുവൻ I will discuss in that. ഇനി ഇതിലുള്ള സ്ലൈഡ്സ് മുഴുവൻ സൈക്ലോൺ റിലേറ്റഡ് ആണ്. Can you hear me? Can you hear me? My screen says that connection lost. That is why I'm asking. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ, എന്നെ കേൾക്കാമോ? Yes, sir. Okay, you can hear me now. It has come now on the chat box also. Because in between it has shown that my connection is lost. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള സ്ലൈഡ്സ് മുഴുവൻ സൈക്ലോൺസ് ആണ്. That I will see later. അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാണ്. That chapter is നന്ദിത അടുത്ത PPT എടുത്താൽ മതി. You can take the next PPT. ഇനി ഈ PPTയിലുള്ള സ്ലൈഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു സൈക്ലോൺ എറോഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഈ PPT ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത PPT എടുത്തോളൂ. So that after discussing the basics of cyclone, I will come to this. ഇതിൽ ഇനിയുള്ള സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ സൈക്ലോൺ which we are going to discuss in our next chapter. Next PPT എടുത്തോളൂ on cyclones. Take the next PPT which is on cyclones. അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആണത്. What is the Malayalam word for cyclone? Cyclone എന്നുള്ള മലയാളം വാക്ക് എന്താണ്? ചുഴലിക്കാറ്റ്. Jaydev has written. Yes. Sonia has written ചുഴലി. Yes. Both are right. ചുഴലിക്കാറ്റ്. Sonia says, okay, extension of what she has told. ചുഴലിക്കാറ്റ്. ചുഴലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what is the meaning? ചുഴലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ്? It's a whirling. ഒരു ചെറിയ ചരുവത്തിനകത്ത് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വിരലിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കുക. കുറെ നേരം കറക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the water will move around in high speed. കണ്ടിട്ടില്ലേ? And it makes a ചുഴി inside. അതിനകത്തൊരു ചുഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്രഷനാണ് ചുഴി. അതിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന ഇഫക്റ്റിനാണ് ചുഴലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ചുഴലി മീൻസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് മൂവിങ് അറൌണ്ട് ഓർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ ഹൈ സ്പീഡ്. അതാണ് cyclone. See the next slide. So now you understood what is cyclone. ചുഴലിക്കാറ്റ്, a wind which moves around very speedily. See the next slide. Next slide മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല. There are some network issues. Okay, let it be. So I'll continue. Whenever the slides can be shown, she will show it. You know that we had yes, you can see the next slide. Okay, see the next slide. The next slide gives two terms. One is tropical cyclone and tropical depression. What is the difference between tropical cyclone and tropical depression? What do you understand by tropical? Tropical എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം?
Anybody? This I already told once. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത്. What do you understand by tropical? Ushmala, can you tell me tropical എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സർ, ചൂട് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം. ചൂട് കൂടുതലാണോ ട്രോപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്? ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും, പക്ഷെ ട്രോപ്പിക്കൽ എന്നുള്ളതിന്റെ കറക്റ്റായ മീനിങ് അതല്ല. ക്ലോസ് ടു ദാറ്റ് മീനിങ്. ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയയിൽ ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും. ബട്ട് ട്രോപ്പിക്കലിന്റെ മീനിങ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരിക്കൽ. എനിബഡി നോസ് ദാറ്റ്? ഉഷ്മള പറഞ്ഞ എക്സാക്ട്ലി കറക്റ്റ് അല്ല. വീണ, can you tell me what do you understand by tropical? നമുക്ക് പറയാൻ നോക്കൂ ട്രോപ്പിക്കലിന്റെ മീനിങ്. ഇക്വേറ്റർ സറൗണ്ടഡ് റീജിയൻ, അതാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ എന്ന് വീണ പറയുന്നത്. അതും കറക്റ്റ് അല്ലല്ലോ വീണ? അതിലും ചെറിയ കറക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. ആർക്കെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ നോക്കൂ. ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ ചൂട് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം. ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ ചൂട് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം. സമീനയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? സമീന, അതിലും കറക്ഷൻ ഉണ്ട്. ട്രോപ്പിക് ഐ തിങ്ക് വൺസ് ഐ ഹാവ് എക്സ്പ്ലെയിൻ. നിങ്ങൾ അന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. 2 ട്രോപ്പിക്സ് ആണുള്ളത്. ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സില് പറഞ്ഞോളൂ. കറക്റ്റ് ആയിട്ടാ വരുന്നത്. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. പറഞ്ഞോളൂ. ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിൽ ഏത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനാണ് ട്രോപ്പിക് എന്ന് പറയുക? അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ദിസ് ഇസ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ്. ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് മീൻസ് ലൈൻസ് പാരലൽ ടു ദ ഇക്വേറ്റർ. ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന വരകളെയാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പോളിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക്, ധ്രുവത്തിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് 90 ഡിഗ്രി വരെ ആവും. സോ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ഫ്രം 0 to 90. നോർത്തും സൗത്തും. ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് നോർത്തിലേക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. സൗത്തിലേക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു അന്റാർട്ടിക് റീജിയൻ, ഇറ്റ് ഈസ് സൗത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ 90 ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് കോൾഡ് നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് 90 ഡിഗ്രി സൗത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് കോൾഡ് സൗത്ത് പോൾ. ഇപ്പോൾ ട്രോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനാണ്? സീന പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഏത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ട്രോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്? എനിബഡി? ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ സെൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? വലിയ ഹൈടെക് ഒന്നുമല്ല. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് അബ്രോഡ്. ആദിത്യ സേസ് 30. ആദിത്യ 30 അല്ല. ഒരു ട്രോപ്പിക് ഇന്ത്യയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ, വൺ ട്രോപ്പിക് ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ. എനിബഡി നോസ് വിച്ച് ട്രോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ്? ഇന്ത്യയിൽ കൂടി ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഏത് ട്രോപ്പിക് ആണെന്ന് അറിയോ? എനിബഡി? ഇത് ഹൈടെക് ഒന്നുമല്ല. ദീസ് ആർ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. യെസ്, ആദിത്യ ഹാസ് റിട്ടൺ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ. യു ആർ റൈറ്റ്. ആദിത്യ കറക്റ്റ് ആണ്. ആദിത്യ, വിഘ്നേശ്വരൻ, വീണ, നിങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കൂടി ദർ ഇസ് എ ട്രോപ്പിക് പാസിംഗ് വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ. അപ്പോൾ ഇനി ട്രോപ്പിക് എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്നൂടെ അറിഞ്ഞാൽ മതി. വിഘ്നേശ്വരൻ സൈസ് 23 ഡിഗ്രി. വെരി ക്ലോസ് വിഘ്നേശ്വരൻ. 23.5 ഡിഗ്രി ആണ്. എക്സാക്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ 23 ഡിഗ്രി 26 മിനിറ്റ്സ് ആണ്. 60 മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഒരു ഡിഗ്രി. 23 ഡിഗ്രി 26 മിനിറ്റ്സ്, അപ്രോക്സിമറ്റ്ലി 23.5 ഡിഗ്രി. അതിനാണ് ട്രോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് നോർത്ത് ട്രോപ്പിക്
നോർത്തിലേക്ക് 23°26', 23.5 ആകുമ്പോൾ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ, ദാറ്റ് ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ഇന്ത്യ. അതുപോലെ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് 23°26 സൗത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ there is another parallel line which is called Tropic of Capricorn. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ. അത് ഏത് രാജ്യത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും? എനി ഐഡിയ? ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ, എനിവൺ ക്യാൻ സേ? ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ഏത് രാജ്യത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകും? ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ, ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാലും മതി. ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഭൂഖണ്ഡം. എനി ഐഡിയ? യു നോ ദ വേൾഡ് മാപ്പ്. ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഒക്കെ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ കൂടി ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ കടന്നു പോകുന്നത്. ദിയ സേസ് ഓസ്ട്രേലിയ. ഇല്ല, ഓസ്ട്രേലിയ അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ദിയ, ഓസ്ട്രേലിയ ഈസ് ഈവൻ ബിയോണ്ട് ദാറ്റ്. അത് ഇറ്റ് ഗോസ് വയ ആഫ്രിക്ക. യെസ്, ഷിബി ഈസ് റൈറ്റ്. നോർത്ത് അല്ല വിഘ്നേശ്വര, സൗത്ത് അമേരിക്ക. South America, and Rifas has said Africa. Aditya M has said South America. Yes, South America, Africa. Kata. South America, Africa in Kudi, Tropic of Capricorn kadanu pogunnundu. Tropic of Cancer is going through India, going through some other countries. China also it passes through Tropic of Cancer. Okay. Africa in Kudi, Tropic of Cancer kadanu pogunnundu. Rendu tropic കടന്നു പോകുന്ന ഒരു രാജ്യം, ഒരു ഭൂഖണ്ഡമാണ് ആഫ്രിക്ക. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ? ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ സ്ലൈഡ് നോക്കൂ. ദാറ്റ് സ്ലൈഡ് ഗിവ്സ് യു. ആ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ, എന്നിട്ട് പറയൂ വാട്ട് ഈസ് എ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ. അത് വായിച്ചാൽ നൗ യു ക്യാൻ ടെൽ മീ വാട്ട് ഈസ് എ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ. അത് വായിച്ചിട്ട് ഒരാൾ പറയൂ. You read this slide and tell me what is a tropical cyclone. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈക്ലോൺസ് ഉണ്ടാകുന്ന ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയാസ് ആണ്. Now you know already one cyclone has gone from India, another cyclone is forming today. കടന്നുപോയ സൈക്ലോണിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഐ ടോൾഡ് യു. ഇന്ത്യയിൽ അത് ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ തന്നെയായിരുന്നു. What was the last cyclone that went away? ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കടന്നുപോയ സൈക്ലോണിന്റെ പേരെന്താ? Somebody give me. Ajay Prakash has written Taukte. അത് Taukte അല്ല, Taukte ആണ്. You have written TAUTTE. It's actually TAUTKE. Taukte. Taukte ആണോ Taukte ആണോ? TAUKTE ആണ്. Taukte. ഓക്കെ, അതൊന്ന് നെറ്റിൽ നോക്കി സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് Taukte. TAUKTE. ഓക്കെ, യെസ്, Taukte. യെസ്, Akshay is right. TAUKTE. Taukte. ഓക്കെ. പോകുന്ന സൈക്ലോണിന്റെ പേരെന്താ? ഇന്നൊരെണ്ണം ഫോം ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ് നെയിം? Yes. And that will be yes, Yas. Yes, you're right. Sahnas and Revati have told right. So you are having general knowledge. So cyclone ayadondu orthirunanu. All these two plus most of the cyclones are formed in the tropical area. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈക്ലോൺസ് ഏത് ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയയിലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? Taukte and Yas are forming in which tropical area? നോർത്ത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഇന്ത്യയുടെ ലെഫ്റ്റിലായിട്ടല്ല ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അറേബ്യൻ സീയിൽ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ. മറിച്ച് സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ. ആൻഡ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിൽ സൈക്ലോൺ വന്നാൽ വലിയ ഡാമേജ് ഇല്ല. എനി റീസൺ? ഡാമേജ് ഈസ് മോർ if the northern tropic it is formed. Damage is less if it is in the southern tropic. എന്തുകൊണ്ടാണ് റീസൺ? നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് എപ്പോഴും സൈക്ലോണിന്റെ ഡാമേജ് കൂടുതൽ, സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ അത്ര ഇല്ല. എനിബഡി വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ? നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ചുറുചുറുക്കോടെ. We have got only 3-4 minutes more. Okay. Why I am telling that cyclone hazard is more in the northern hemisphere?
സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ അത്രയും ഹസാർഡ് ഇല്ല. എനിബഡി പറയൂ, ഇല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കും. നന്ദിത 7-8 പേര് വിട്ടുപോയല്ലോ. വിട്ടുപോയവരുടെ പേരൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. ക്ലാസ് കഴിയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്തിനാ അവർ വിട്ടുപോകുന്നത്? 7-8 പേര് വിട്ടുപോയി. കണക്ടിവിറ്റി പ്രോബ്ലം ആണോ എന്ന് ഐ വിൽ ചെക്ക് വിത്ത് ദം. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ആൻസർ ടു വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ്? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ. വിസ്മയ, വാട്ട് ഈസ് റീസൺ? വിസ്മയ പറയും, എന്തുകൊണ്ടാണ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് സൈക്ലോൺ കൂടുതൽ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വളരെ കുറവേ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ? നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് വടക്കുള്ളത്, നോർത്ത് സൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ വാട്ടേഴ്സ്, സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയാസ്. എന്താ റീസൺ? വിസ്മയ എന്ന് പറയൂ. What can be the reason? സൈക്ലോൺസ് സദേൺ സൈഡിലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലുള്ള സൈക്ലോൺസ് ആണ് കൂടുതൽ ഡേഞ്ചറസ്. വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദ റീസൺ? ക്യാൻ യു ഹിയർ മീ വിസ്മയ? വിസ്മയക്ക് എന്നെ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? Yes or no? വിസ്മയക്ക് റെസ്പോൺസ് ഇല്ലല്ലോ. വിസ്മയ എന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എസ് എന്ന് ഇടൂ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ, ബിക്കോസ് ഐ വോണ്ട് ടു നോ വെദർ യു ആർ ഹിയറിംഗ് മീ ഓർ നോട്ട്. മഹാലക്ഷ്മി സേസ് ഹൈ വിൻഡ്. അതുകൊണ്ടല്ല മഹാലക്ഷ്മി, ഹൈ വിൻഡ് കൊണ്ടല്ല. ഹൈ വിൻഡ് സൗത്തിലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. നോർത്തിലും സൗത്തിലും ഒരേപോലെയുള്ള വിൻഡ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഡാമേജ് കൂടുതൽ നോർത്തിലാണ് വരുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും കോൺഫിഡൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കട്ടെ. സംബഡി പ്ലീസ് ടെൽ മീ. തൻവീർ, വാട്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ എന്താണ് തൻവീറിന് മനസ്സിലായത്? നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് സൈക്ലോൺസിന്റെ ഡാമേജ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഞാനൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ, പാലക്കാട് ടൗണിൽ ഒരു സൈക്ലോൺ ഉണ്ടായാൽ ഡാമേജ് അട്ടപ്പാടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? ഇപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒരു സൈക്ലോൺ പാലക്കാട് ടൗണിൽ വന്നാൽ ദ ഡാമേജ് ഷുഡ് ബി മോർ ദാൻ ഇഫ് ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ഒക്കേർഡ് ഇൻ അട്ടപ്പാടി. എന്തുകൊണ്ട്? അക്ഷയ സേസ് ബിക്കോസ് മൗണ്ടൻ. അതുകൊണ്ടല്ല അക്ഷയ. യെസ്. ആദിത്യ സേസ് പോപ്പുലേഷൻ. യെസ്, യു ആർ റൈറ്റ് ആദിത്യ. പാലക്കാട് ടൗണിലെ പോപ്പുലേഷൻ എല്ലാം കൂടി 1.5 ലക്ഷം ഉണ്ട്. ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള പഞ്ചായത്ത് കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 5 ലക്ഷം പോപ്പുലേഷൻ നിയർ ബൈ. അട്ടപ്പാടിയിലാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ 1 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ പോപ്പുലേഷനേ ഉള്ളൂ. സോ ദ ഡാമേജ് വിൽ ബി മോർ ഇഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് മോർ. അതേപോലെ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് ടോട്ടൽ ലാൻഡിന്റെ 3/4 പങ്കും, മൊത്തം ഭൂമിയുടെ 3/4 പങ്ക് ഏരിയയും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിന് ചുറ്റുമാണ്. സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിൽ ലാൻഡ് ഏരിയ വളരെ കുറവാണ്, സീ ഏരിയ ആണ് കൂടുതൽ. ഇവിടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സൈക്ലോൺ കൂടുതൽ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ്. ബിക്കോസ് ലാൻഡ് ഈസ് മോർ. ലാൻഡിലാണ് നാശനഷ്ടം. കടലിൽ എന്ത് നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാകും? കടലിൽ only thing is the water will rise, that's all. കുറച്ച് ഹൈ വേവ്സ് ഉണ്ടാവും. അല്ലെ ഷിപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഡാമേജ്ഡ് ആവും, ഷിപ്സ് ആൻഡ് ബോട്ട്സ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ബട്ട് ഇൻ ലാൻഡ് ഏരിയ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇറ്റ് അപ്രൂട്ട്സ് ദ ബിൽഡിങ്സ്. ബിൽഡിങ്സിനെയൊക്കെ പറിച്ചെറിയും, പാലങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിക്കും. സോ ഇൻ ലാൻഡ് ഏരിയ ദ ഡാമേജ് ഇസ് മോർ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇൻ ദി നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഓൾവേസ് ദ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ ഈസ് കോസിങ് ഡിപ്രഷൻ. പിന്നെ ഈസ് കോസിങ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ. ഒരു ടേമും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡ് തീർക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ? വീക്ക് സൈക്ലോണിനാണ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്ലോണിന് കറക്കത്തിന്റെ സ്പീഡ് അധികം ആയിട്ടില്ല, പ്രഷർ കുറഞ്ഞു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ആ സമയത്താണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പനി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു 98 ഡിഗ്രി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ പനി എന്ന് പറയും. 98, 99 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ. ഒരു 99, 100 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വലിയ പനി എന്ന് പറയും. അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ സൈക്ലോണിനാണ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആണ് പിന്നീട് സൈക്ലോണായി മാറുന്നത്. സോ ആൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഡിപ്രഷൻ ഈസ് എ മിനിയേച്ചർ ഫോം ഓഫ് സൈക്ലോൺ വിച്ച് വിൽ ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു സൈക്ലോൺ.
ഉദാഹരണത്തിന് യാസ് ഇപ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജിലാണ്, സൈക്ലോൺ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടില്ല. നാളെ മറ്റന്നാളൊക്കെ അത് സൈക്ലോൺ സ്റ്റേജ് ആവും. മറിച്ച് ദി അതർ വൺ ടൗക്ടെ ഹാസ് ഓൾറെഡി ബിക്കം സൈക്ലോൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് വാനിഷ്ഡ്. ലാൻഡിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഇല്ലാതാവും. ഐ വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമുക്ക് നിർത്താം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? The power here has not come yet. But current ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. So I've been, luckily my lap was having enough charge to take this much. Okay. Thank you very much. We'll leave. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.